If we shadow this one properly, okay, let me give you a demo of shadowing. So it sounds like why are there laws? What are laws for? Anyone? Social order. ഇത് ഇനഫ് ടൈം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ ഇയാളുടെ സെയിം ആക്സെൻറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടും. അത് ഒന്നാമത്തെ ബെനിഫിറ്റ്. രണ്ടാമത്തെ ബെനിഫിറ്റ് ആ ലാംഗ്വേജ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ബെനിഫിറ്റ് okay, whatever you are going to learn in this video is something that you wouldn't have otherwise learned with 1000 hours of classroom lectures. Okay, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവൻസി ആണല്ലോ. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫ്ലുവൻ്റായി സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യമാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവൻസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗോൾഡൻ ടെക്നിക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗോൾഡൻ ഹാബിറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ആ ഒരു ഹാബിറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇൻട്രോയിൽ പറഞ്ഞ ആ സെൻറ്റൻസ്, വാട്ട് എവർ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു വുഡിൻറ്റ് ഹാവ് അതർവൈസ് ലേൺഡ് വിത്ത് 1000 hours ഓഫ് ക്ലാസ് റൂം ലെക്ചേഴ്സ്. ഈ ഒരു ഫ്രേസ് ഇതൊരു കോംപ്ലക്സ് ഫ്രേസാണ്, ലെങ്തിയാണ്. ചെറിയൊരു ഹൗ ആർ യു അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ഡു യു ഡു അല്ലെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടീ, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് കോഫി, അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ സെൻറ്റൻസ് ഒന്നുമല്ല. ഇതൊരു കോംപ്ലക്സ് ആണ്. ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് യൂസേജസ് ഇതിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു യൂസേജ് നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ വേയിൽ പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പകരം ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച ടെക്നിക്ക്, ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഞാൻ ടെക്നിക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത്, ആ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്തായാലും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മളെ ലാംഗ്വേജിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ യു മൈറ്റ് ബി ആസ്കിങ് വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ടെക്നിക്ക്. ദി ടെക്നിക് നെയിം ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഷാഡോ ജിം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പം ചോദിക്കും, എന്താണ് ഷാഡോ ജിം? ഷാഡോ ജിം ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ജസ്റ്റ് ഇമിറ്റേറ്റിംഗ് എ ഫേവറേറ്റ് സ്പീക്കർ ഓഫ് യു. ഓക്കെ, അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് സ്പീക്കർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ യൂട്യൂബിലുള്ള, ആ ഫേവറേറ്റ് സ്പീക്കർ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ആക്സെൻറ്റ് സംസാരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരാളുടെ ആക്സെൻ്റാണോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരാളുടെ സ്പീച്ചാണോ ഭയങ്കര ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്, ആ ഒരു സ്പീച്ച് എടുത്തിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് എടുത്തിട്ട് അതിനെ അതേപോലെ മിമിക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക്. കേൾക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ബോറിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദി ടെക്നിക് നെയിം ഈസ് ഷാഡോ ജിം. ഹൗ ടു ഡു ഇറ്റ്? ജസ്റ്റ് മിമിക് യുവർ ഫേവറേറ്റ് സ്പീക്കർ online. Okay, how long we should be doing? As much as you can. Daily basis, how many times we need to do? As many times you can. Okay, if you do it 10 times, it's even better. How long should we be doing all these things? എത്ര കാലത്തോളം ഈ ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഇതിന് ടൈം ലിമിറ്റ് ഇല്ല. നിങ്ങളിപ്പോൾ ലൈഫ് ലോങ് ആയിട്ട് ഈ ഹാബിറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. സോ ദി ലോങ്കർ യു ഡു ഇറ്റ്, ദി ബെറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ്, ദി ബെറ്റർ യുവർ ഔട്ട്കം വുഡ് ബി. ഓക്കെ, ഐ ഡിഡ്ന്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്. എനിക്കിത് മനസ്സിലായില്ല. Can you explain how exactly we should be doing? Yeah, I'll try to explain how exactly we should be doing this one. Okay, so ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഇൻട്രോയിൽ പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസ് അത് അത്ര ഫ്ലുവൻ്റായിട്ട് പറയാൻ കാരണം ഞാൻ ഈ വീഡിയോക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കണവ പഠിച്ചതല്ല. അത് ഓൾറെഡി എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളതാണ്. എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ആ ഒരു ഫ്രേസ് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. വാട്ട് എവർ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു വുഡൻറ്റ് ഹാവ് അതർവൈസ് ലേൺ വിത്ത് 1000 hours of classroom lectures. The reason why I can speak that complicated phrase in a fluent way is the result of my habit of speaking or shadowing every single day. So recently I discovered a speech on Instagram. You might have already seen this. I'll give you that. Where is that? WhatsApp. Okay, this particular clip. So in this clip there's a lecturer who is trying to teach his students something. If we shadow this one properly, okay, let me give you a demo of shadowing. So it sounds like why are there laws? What are laws for? Anyone? Social order. To protect the person's personal To rights. protect the person's personal life. So that you can rely on the government. Justice.
Thank you. Tell me, Tell me, was I unfair to was your I classmate unfair just to now? your classmate? No. Indeed I was. Indeed, I was. So, So, why didn't why any of you didn't protest? any of you protest? Why didn't Why any didn't of you any of you try and stop me? try to stop me? Why Why didn't didn't you you want want to to prevent prevent this this injustice? You see, what you have What just you have learned, just learned, you wouldn't have understood with 1,000 hours of classroom lectures. unless you lived it. So that phrase over there, This did you hear that? The complex phrase, what you have just learned, you wouldn't have understood in using 1,000 hours of classroom lectures unless you lived it. You didn't say anything because you weren't affected yourself. And this And this attitude attitude speak against you and against life. You You think it doesn't concern you, so it's none of your business. Well, I'm here to say, if you don't help bring justice, one day you too may experience injustice, and there will be nobody else to stand before you. And yeah, so the complex phrase that I learned is, നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ എന്താ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു 1,000 ഹവേഴ്സ് ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് ലെക്ചറിങ് കേട്ടാലും പഠിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കൺസെപ്റ്റാണ്, ഒരു ഗോൾഡൻ ടിപ്പാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ആദ്യത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ എന്നെ സഹായിച്ചത് ഈ ഒരു ഷാഡോയിങ് ടെക്നിക്കാണ്. ഐ റിപ്പീറ്റഡ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്പീച്ച് ഇനഫ് ടൈം സോ ദാറ്റ് ഹിസ് സ്പീച്ച് സ്റ്റക്ക് ഇൻ മൈ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ഐ could deliver the speech as close as he can. We are not just learning to communicate in a normal way. We are trying to learn or trying to communicate emotionally. So there are a lot of emotions blended with this speech. So when I shadow gym, ഞാൻ ഷാഡോ ജിം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇമോഷനും കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് എനിക്ക് കിട്ടുക. അപ്പോൾ നോർമലി ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രേസ് എന്തെങ്കിലും പഠിച്ച് ഗ്രാമറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പഠിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നതിനേക്കാളും 10 ടൈംസ് ബെറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇമോഷണലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാം, ഇതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടോ? വേറെയും ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ബെനിഫിറ്റ്, we are learning the language. I'm learning the language, a lot of phrases, lot of complicated structures, and I understand. എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഏത് സിറ്റുവേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യണം, ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഈ കോംപ്ലക്സ് ഫ്രേസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ, എല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലായി. എനിക്കിത് ഇനി ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി, സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, ഇത് ഇനഫ് ടൈം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ ഇയാളുടെ സെയിം ആക്സെൻറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടും. അത് ഒന്നാമത്തെ ബെനിഫിറ്റ്. രണ്ടാമത്തെ ബെനിഫിറ്റ്, ആ ലാംഗ്വേജ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ബെനിഫിറ്റ്, ഞാനത് പ്രൊഡ്യൂസും കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതപ്പോൾ എൻ്റെ നാവിന് എക്സസൈസ് കിട്ടും. ഓക്കെ, അഞ്ചാമത്തെ ബെനിഫിറ്റ്, നമ്മൾ ലിസൺ ചെയ്യുന്നു, സ്പീക്ക് ചെയ്യുന്നു. 2 ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്, രണ്ട് സ്കില്ലാണ് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്തത്. നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമോ, നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈം ഒറ്റ ടൈം, അതായത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഷാഡോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിസണിങ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു, സ്പീക്കിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ് ഇതിലുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഫ്രേസസ് എല്ലാം സ്റ്റക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കാലാകാലം നമ്മുടെ തലയിൽ നിൽക്കും, മെമ്മറിയിൽ നിൽക്കും. ഏത് സിറ്റുവേഷനിലും ഒരു ലെക്ചറിങ് റാൻഡായിട്ട് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫ്രേസ് നമുക്ക് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവൻസിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട, ആൾക്കാർ പറയുന്ന ആ ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സിലാക്കുക, വേർഡ്സൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക, ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക, നേരെ ഫ്ലുവൻ്റായിട്ട് ഡെലിവർ ചെയ്യുക. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫ്ലുവൻ്റായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഇതിന് നല്ലൊരു ടെക്നിക്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. കാരണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ മാക്സിമം റിട്ടേൺ ആണ് തരുന്നത്. ലിസണിങ്ങും സ്പീക്കിങ്ങും അറ്റ് എ ടൈം പഠിക്കാൻ പറ്റും, ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യലി സ്പീക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇമോഷണലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ഒരൊറ്റ ടെക്നിക്കാണ് ഷാഡോ ജിം. അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് റൈറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് കിട്ടില്ല. അതായത് സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന, നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലെവലിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് കോണ്ടൻറ്റ് കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാം. പ്ലീസ് കമൻറ്റ് ബിലോ ഇഫ് യു നീഡ് എനി മോർ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദി ഷാഡോ ജിം എക്സസൈസ്. ആൻഡ് ഗോ ahead and start practicing shadow gym. Take the right content from the YouTube or Instagram or wherever, and improve your English and make your communication professional. Okay, all the best.